갑자기 필요한 게 있어서 이튼 센터 아침부터 나왔습니다. 던다스역에서 내려서 바로 연결되는 이튼 센터입니다. How much is this one? It has all the microphone and everything. Yeah. You can buy the microphone separately. Yeah. 추억의 브랜드 트루이슨. 선베이 백화점이랑 히튼 센터랑 이렇게 다리로 연결이 되어 있습니다. 거쳤다 완전히. 비도 완전히 거쳤네요. And Chi-Miigwech survivors, we honor you today, and we are here to witness your walk, your reaffirmation, your restoration of identity. Remarks or anything like that. We don't close our ceremonies, we leave them open for eternity. 여기 보이는 이 길이 영스트리트. 캐나다에서 가장 긴 직선도로로 알고 있습니다. 저쪽 끝 아래쪽 온타리오 호수에서 시작해서 아마 이 직선도로 끝도 없이 이어지는 걸로 알고 있습니다.
이 영상을 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 다음에 또 재밌는 이야기로 돌아오겠습니다. 감사합니다.